Good night, everyone. I'm here with Thanos from Common Space in the context of the second in-person meeting of the Water Sensitive City Partnership. I'm the thematic officer for the partnership, and we are very glad that we were able to do this collaboration with Common Space to present the first draft of what we're thinking of within the partnership to address the urgent matter of urban water management and designing for water sensitivity. With this conference, what we aim to do is to first, as said, validate the first ideas that were produced within the partnership with the expertise of the local and regional representatives in the Attica region, and also showcase some of the best practices from the region and from the invited partners that we have on stage. And I would like to go and introduce our speakers today. So we have with us Mr. Giorgos Sachinis, the Director of Strategy and Innovation at ADAP and the Water Europe Board Member of College C Utilities. Chiara Lucchini, the EY Urbact expert from the Regional Development Manager at the Urban Lab Torino. Kostas Gerolymatos, Executive Advisor on International Relations and European Programs, and Project Coordinators of the Cultural Hydrant Project, which we visited today. Nuno Pomar, representing the coordinators of the Water Sensitive City Partnership from Coimbra region. Thank you for being representing the partnership today. And three of the action leaders from the Water Sensitive City Partnership, which I will tell you more about in a bit. So we have René Reisner, the National Coordinator for Green Transition and Climate Adaptation at the Ministry of Climate of Estonia. Tymon Wolender, expert at Municipality of Turin and a PhD candidate at Politecnico di Torino. And Eliza Kassotaki, Public Funding Programs Expert at Setaqua, the Water Technology Center within Veolia Group. So lots of expertise on stage. I'm sure it will be a very interesting conversation. And we will also have with us Mr. George Brito, the Executive Secretary of the Coimbra Intermunicipal the Coimbra Region Association, Team RC, and coordinator of the Water Sensitive City Partnership. So this is just a broad overview of our speakers today, and I see we have a mixed audience. We have also partners from our Urban Agenda for the EU Partnership, but we also have urban planners, possibly also public authorities. Maybe you can raise your hands if you represent a public body or a municipality here. Okay. How many of you represent a civil society organization? Okay. And maybe academia? Okay, so most of you is representing academia. That's great. So I would ask you to first scan the QR code just to get a bit into the topic of our discussion. And the first question you will see. Okay, let me quickly go back to the slide so you can see the code. Let me know once you're in the Slido chart. Meanwhile, I want to tell you a bit about our partnership. So the Water Sensitive City Partnership of the Urban Agenda for the EU started last year in 2024. And it aims to bring urban water management at the heart of urban planning. We know there's a lot of fragmentation currently in how water is managed, and oftentimes urban planning is disconnected from the realities that are water related. And
we often see this also these days in Athens, but also in many cities in the EU, in the Mediterranean, but not only. And we have partners from all over Europe, including water technology centers, municipalities, DG Regio, DG Environment, JRC, so EU institutions, and we also have regional authorities, of course, coordinating the partnership and other stakeholders. So we started this work, and Nuno will tell you more about the status of the work, to draft an action plan for how to make European cities more water sensitive, more water resilient. And I would like to first ask you how familiar you are with the water sensitive city concept. And let me know if it works. Okay. Let's try again. Can you see it now on your screens? Yes? Okay. So, can you try now? No, it doesn't. Okay, then maybe we do this old school. So from a scale of 1 to 5, how familiar are you with the water sensitive city concept? And let's see who is 1. Okay, who would say is 3? Great. And who would say is very familiar with the water sensitive city concept? Wow, okay, we have quite equal balance between the 3 categories. So I'm sure you will learn more. Those of you who are not familiar will learn more today. And the second question I had for you is, what is the main water-related challenge that you are facing at the local level? And maybe we can have this in the final Q&A session so that you share with us what you think the partnership should bring forward and address together with the partners from across the EU. With this said, I would go back to the presentation and give the floor to Nuno Pomar as the coordinator of the Water Sensitive City Partnership. Thank you. I will change the slides for you. So, good afternoon, everyone. It's a great pleasure to me to be here and have the opportunity to present the Water Sensitive City Partnership under the Urban Agenda of the European Union. Over the next minutes, I will try to briefly present the partnership, its goals, and describe the actions of our action plan. But let us start by asking, how do we define a water-sensitive city? This diagram shows how urban water management has evolved over time in response to growing social and environmental pressures. At the top, we see that the cumulative social and political driver, from the basic water security and public health to flood protections, environmental quality, and finally climate resilience and citizens' equality. Along the bottom of the diagram, we see the service delivery functions. We move from the water supply city, focused on basic hydraulics, to the sewer city that protects public health. As expectations increase, cities move forward to the waterways cities, which manage pollution and resource ecosystem. And then to the water cycle city, which integrates multiple sources of water and promotes efficiency. Finally, at the most advanced stage, water becomes part of the multifunction adaptive urban design
that supports environmental health, community well-being, and climate resilience. It's called Water Sensitive City. A water sensitive city requires an integrated approach to urban water management. It's not simply about reacting to floods, scarcity or pollution, but about anticipating these challenges and treating water as a resource. It combines blue and green infrastructures, planning, technology, and cities engagement. Next. So what are the mission and objectives of the Water Sensitive City Partnership? Next. Europe faces great water challenges: efficiency, scarcity, pollution, and extreme weather events like floods and droughts. Our approach combines planning, regulation, technology, nature-based solutions, and community engagement. Our aim is to see water not as a problem, but as a resource that needs to be managed, placing water at the heart of the urban policies. However, successful implementation relies on collaboration across all government levels. This initiative is led by Coimbra region from Portugal and brings together 23 partners, including 2 national authorities, 1 region, 8 cities, 5 European umbrella organizations, and 5 other stakeholders. So diversity is one of our strengths as we combine local experience, national policy, and European perspectives. I would like to emphasize the strong support that the EU Secretariat has been providing us, particularly through our TPO, Viorela, and Alexander. Thank you very much. Our work follows a clear roadmap and has key milestones. The excellent assessment was the basis of our work, started on January this year. We contributed with a joint position paper to the EU Agenda for Cities, and we finalized our orientation paper in July, which sets the vision and priorities of the Water Sensitive City Partnership. We are now working on the action plan that needs to be concluded in March 2026. Over the last 2 days in Athens, on the second in-person meeting, we refined the structures, coherence, sequencing, risks, and outputs of our actions. So our action plan will have 7 actions. Let me briefly navigate into them. The first action is indicator set for water sensitivity. The action aims to identify and propose indicators for measuring water sensitivity in cities. It will focus on existing policies, legislation, and new initiatives to measure and quantify the water sensitivity of a city. Next slide, please. The second action is enable regulations. So this action aims to identify and propose regulatory and policy changes, including regulation on public funding and enabling implementation of water-sensitive water planning and investments across European cities. The action number 3 is urban planning framework, and this action will help cities to develop an inclusive water-sensitive city plan framework that integrates different levels of water governance and strengthens collaboration among stakeholders and citizens. The action number 5 is innovative financing. This action will help cities identify and adopt innovative financing models that can complement funding available through national and EU programming. It will also cover this financing mechanism into practical guidance tailored to municipalities of all sizes, improving their ability to plan and implement water-sensitive city projects across their territories. The action number 5 is digital innovation. This action intends to develop a segmented digitalization standard for water systems in its different components, for example, treatment, distribution, stormwater, among others, to help municipalities access to European regulation, technology, and a simplified funding strategy.
The action number 6 is capacity building, communication, and dissemination. This action targets the general communication and dissemination about the partnership and the results. It also focuses on capacity building materials, information, and activities. And finally, the action number 7 is citizen engagement. This action will explore the contribution of data-driven citizen science to activate communities and stakeholders to change their behaviors. Next slide, please. The action plan will be refined over the next weeks, and as I mentioned, will be presented in March 2026. Then it will be submitted to the public consultation, and the final action plan will be finalized by June 2026. From the second half of 2026 and in 2027, we will move into the implementation phase where the actions will be implemented in practices. Some of these actions that I briefly mentioned will be explained in more detail by the action leaders that are here present. So I will be happy to have your questions, and your comments and insights are more than welcome throughout this session. So from my side, thank you very much. Thank you very much, Nuno. Very comprehensive presentation of a quite complex endeavor that the Water Sensitive City Partnership has embarked on. So we will have also a final session of questions and answers. And I would now give the floor to Thanos to continue the conversation with our local and regional representatives. Thank you so much, Viorela, and thank you, Nuno. Θα πάω στα ελληνικά. Πιστεύω θα ακολουθούν οι you have here. I hope that everyone... Okay, of course we could do it in English, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο να το κάνουμε στα ελληνικά και για το ελληνόφωνο κοινό. Αν όσοι και όσες μιλάτε αγγλικά είστε ok, κάντε μου ένα ok. Θέλω να καταλάβω ότι είμαστε ok. Ωραία. Οπότε ξεκινάω. Θα ήθελα καταρχήν και εκ μέρους της Common Space, μιας και έχω και αυτόν τον ρόλο, να σας καλωσορίσω στο συνέδριο που ξεκινάει σήμερα, το τρίτο συνέδριο του Participatory Lab, και να ευχαριστήσω και όσους και όσες συμμετέχετε εκ μέρους άλλων έργων ευρωπαϊκών ή εκπροσωπείτε δήμους, πανεπιστήμια ή εταιρείες ειδικά από άλλες χώρες για την συμμετοχή στο συνέδριο και για την πολύ σημαντική συζήτηση την οποία θα κάνουμε και σήμερα και ελπίζω και τις επόμενες μέρες. Όπως παρουσιάστηκε ήδη, Common Space είναι ανάμεσα στους εταίρους, ας πούμε, της συνεργασίας της θεματικής γύρω από το Water Sensitive City και είμαστε και μια συνεταιριστική ομάδα που προσπαθούμε το ζήτημα του σχεδιασμού και του water sensitive σχεδιασμού, αλλά και ευρύτερα ενός αστικού σχεδιασμού, ο οποίος να είναι πιο κοντά στην προοπτική της βιωσιμότητας, στην αξιοποίηση λύσεων βασισμένων στη φύση και το καθεξής, να το εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε στην πρακτική και το σχεδιασμό μας, ταυτόχρονα με την επιδίωξη να εστιάζουμε διαρκώς σε ζητήματα συμμετοχής των πολιτών, μεγαλύτερης δημοκρατίας, μεγαλύτερης συνδιαχείρισης του νερού από την κοινότητα. Υπό μία έννοια όλα αυτά τα θέματα καταπιάνονται, ας πούμε, με την σημερινή συζήτηση και μας φαίνεται ότι είναι και εξαιρετικά επίγουσα εν τέλει σε σχέση με όταν την διοργανώναμε, διότι γίνεται κάποιες μέρες όπου έχει πλημμυρίσει η Αθήνα, με τους δρόμους να είναι αδύνατο να περπατηθούν από τους περισσότερους και τις περισσότερες και σε μία συνθήκη μάλιστα που δεν προκαλείται από την τεράστια ένταση του φαινομένου, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί και συντηρείται
η πόλη σήμερα. Και υπό αυτή την έννοια θα θέλαμε, δεν ξέρω αν χρειάζεται να καθυστερώ για τη μετάφραση, συγγνώμη, θα είμαι λίγο πιο γρήγορος. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το ζήτημα του σχεδιασμού και των έργων που σχετίζονται με το ζήτημα του νερού δεν είναι κάτι το οποίο αναφέρεται μόνο σε μία, αν θέλετε, πολύ εξαιρετική συνθήκη ή σε έργα τα οποία προέρχονται συνήθως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία είναι πάρα πολύ περιφερειακά στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημόσια πολιτική ή παράγεται ο χώρος στην Ελλάδα, αλλά πρέπει σταδιακά να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο χώρος, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και δουλεύουμε όσοι ασχολούμαστε με, με τα επαγγέλματα του χώρου, του σχεδιασμού και το καθεξής. Υπό αυτή την έννοια θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με 3 ανθρώπους, στον πρώτο κύκλο τουλάχιστον των συζητήσεων, οι οποίοι συνδυάζουν και μια τοπική και μια διεθνή εμπειρία πάνω στα θέματα της διαχείρισης του νερού, αλλά ειδικά τις σχέσεις του νερού και την ανάπτυξη και το σχεδιασμό της πόλης. Τυχαίνει μάλιστα, δεν τυχαίνει, το οργανώσαμε, αλλά είναι ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτού του πάνελ, να έχουν και οι 3 μία συμμετοχή σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και καινοτόμα έργα γύρω από τη διαχείριση του νερού που έχουν γίνει στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια, που είναι το έργο του Αδριάννου Ιδραγωγείου, το Cultural Hydrant και την εξέλιξή του στο Χαλάνδρι. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το έργο στην συνέχεια, ωστόσο θα ήθελα, παίρνοντας αφορμή από την εμπειρία που είχαμε σε αυτό και σε άλλα έργα, να ξεκινήσω την κουβέντα. Αρχικά με την Chiara, έχετε μάθει για τις ιδιότητες. Θα ήθελα να σημειώσω και μία ακόμα ιδιότητά της, ότι ήταν και από τους ανθρώπους που συντόνισαν και επέβλεψαν το Cultural Hydrant από τη μεριά της Επιτροπής και του EUI, του UIA τότε, αλλά παράλληλα έχει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στα ζητήματα της καινοτομίας και της διαχείρισης τέτοιων έργων και ειδικά έργων τα οποία έχουν μέσα έντονα το κομμάτι της συμμετοχής των πολιτών και της προσπάθειας για βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις. Και θα ήθελα να της δώσω τον λόγο, ρωτώντας καταρχήν την πρώτη της προσέγγιση σε σχέση με τις σύγχρονες προκλήσεις των πόλεων σε σχέση με το νερό, αλλά και τις πρώτες σκέψεις για τις προκλήσεις και τους στόχους τους οποίους πρέπει να έχει ένας σχεδιασμός. Αυτά. Chiara, έχεις το λόγο. Does it work? Yeah. Well, thank you. Thank you so much. Good afternoon, everybody, and thanks a lot to Thanos and Common Space for this invitation. You started with a tough question, so it's a hard job. But actually, when you were anticipating the question to me, the thought I made was that it could be interesting to think about some lessons learned that came from Cultural Hydrant and that could be somehow be generalized to other cities. So I think, and also I very much appreciated the list, of main topics of the partnership, because somehow they are also feeding this conversation. So I would start from the last points that Nuno was highlighting. So those 2 ones that were related to citizens' engagement and capacity building. One of the lessons learned that come from Cultural Hydrant and that are, in a way, I think, very much embedded in each planning process that we might imagine to put in place in our cities, to put in place in a perspective that is related with climate change and with the need we have to adapt our cities, is very much related with the fact that we need to establish a new culture, we need to mainstream some issues, some contents, some perspectives. And I think that when it comes to water, this is particularly needed and evident. So we saw it these days. Apparently you were ordering flooding to support the topics of the conference. We find ourselves very unprepared
whenever something like that comes to our cities, it may be Athens, it may be Turin, it doesn't make any difference. We are not prepared. Sometimes we are scared. I got scared yesterday night. I received the SMS from the city from the metropolitan government, and I really didn't know what to think. So some of you were telling me, "Oh, come on, don't, never mind. This is just, unnecessary alarming." Never mind. Never mind. But in other cases, we know that cities and the regional authorities are putting in place these kind of tools in order to let people be informed about the possibility for an emergency, for a danger. So I think that one thing we should do at the very beginning of this conversation about how to plan cities is to really think about our relationship not only with water, but I would say our relationship with risk, and with risk that is related to water. Because this is something we need and we are not ready for. Maybe, I don't know, if we think of how in the past some communities that were inhabiting places that were very much related with water, they were much more prepared than us. They were much more respectful on the one side, because maybe also one of the reasons why we get so scared is also because we know we were somehow reducing the possibility for water to flow towards the sea in the case of Athens, to be collected and to also find its way, because in many cases when rivers make big damages, because maybe rivers were conditioned into a specific pathway or into something that was rigidly organizing the flow of water. And I'm an architect by education, and what my professor said again and again was, water does what water wants to do. You cannot really control that. So I think we should start from this assumption on the one side, and also on this other side, try to understand in which way we can produce a new culture related to water management, related to our relationship with water, which might be more aware but also more respectful, and related with our relationship with risk and fear of being hit somehow by this. And I think we cannot do that without bringing communities on board. And this is something that the Cultural Hydrant was showing very well, that a new culture had to be established at local level. And it was produced by talking about the topic, but also producing any information that was accessible about water, in the specific project about the use of non-potable water, but more in general, I would say, you build up tough policies is everybody can understand the reason why you do specific things. Policies are made to respond to people's needs. So perhaps we also need to understand people's needs much, much better and become more clear and more capable to really intercept which are these needs that are concerning to water in our case. And I don't know, I saw the list of different perspectives that we can use to look at water that Nuno was illustrating before. There is a highly technical bunch of information or bunch of regulation. There is a lot that is connected with climate. There is a lot which is connected with how we, with consumption of water, and indirectly with equality and equal access and possibility to use water. We cannot live without water. We are made with water. So understanding in which way we can really redefine and make ourselves more comfortable in a conversation relating to water is extremely important. And I think this is something that the partnership should take into account. So for sure there is a highly technical component, but also I would say there is a highly psychological component of our conversation about water that we should put in place, and which is of course intercepting how we plan cities, how we manage things, how we pay the bills, and many, many other things. But the first thing I think is really understanding in which way we can really activate people into this matter. And in this sense, the other element, which I think is extremely important, is the fact that we are so lucky that water is crossing so many sectors. So we can for sure take it from a perspective that is technical and planning related. But this is so much and so embedded into so many dimensions of our lives that on the one side we cannot
do anything but keeping it as an integrated concept into our reflection about the city. But then on the other side, this means that it's super difficult because we know how our cities work. We know that it's so difficult to incorporate water into even the design of a public space, which is actually what was done in Alandri and what is making our life difficult in these days in the city, which is completely covered by water. And this is just one of the many relationships we could really think of. And then I think then we will have the time for sure to, further continue this conversation in the next round. But there is another point which is, to me, really important, and I think it should be, in a way, incorporated into the reflection that the thematic partnership is bringing about, is the issue of justice, equality, democracy, rights. This is very much, again, related to the practice of cultural hydrant that was incorporating not only the component of governance, so let's govern this together, but the basic idea that this is, that water is a common and that we should approach this in a way that is putting all the people together, but also all the people at the table with the same level of power or capacity to have a say. And this is extremely difficult. This has got very much to do with participation and the key topic of this conference. And this is also very difficult to be incorporated in planning, in government tools. So I think that most likely this is the most difficult part of the game. Thank you so much, Chiara. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Κώστα. Θα συνεχίσω ακριβώς πάνω σε αυτά εκεί που άφησε ουσιαστικά η Chiara στην πρώτη της ομιλία το θέμα, που είναι αφενός το θέμα της συμμετοχής, αλλά και ειδικότερα στο θέμα, ας το πούμε, της δικαιοσύνης και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται και έχουν αντίκτυπο οι διάφορες πολιτικές. Ο Κώστας ο Γερολυμάτος ήταν αντιδήμαρχος, τώρα είναι εντεταλμένος σύμβουλος στο Δήμο Χαλανδρίου, είναι αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν και από τους βασικούς, ας πούμε, και συντονιστής εκ μέρους του Δήμου στο έργο του Cultural Hydrant, αλλά θέλω να εστιάσουμε αρκετά λίγο σε αυτό το ζήτημα της σχέσης των πολιτικών για το νερό και του σχεδιασμού για το νερό σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το βιώνουμε καθημερινά. Και επειδή συνήθως σε αυτές τις συζητήσεις υπάρχει λίγο ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, που είναι ότι συζητάμε για διάφορα καινοτόμα έργα και για διάφορες πολιτικές και είμαστε σίγουροι ότι σε 6 μήνες που θα ξαναβρέξει τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Και αυτό είναι μια συνθήκη που κάπως πρέπει να αναμετρηθούμε με αυτή. Δηλαδή, εμείς δουλεύουμε 10-15 χρόνια σε ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με διάφορα ζητήματα καινοτομίας και έχουν ένα ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, απέχει πολύ η κατάσταση από το να έχουμε ένα τέτοιο, ας πούμε, ένα τέτοιο σχεδιασμό και ένα τέτοιο επίπεδο πολιτικών που να πεις ότι πράγματι αισθανόμαστε, ας πούμε, ότι κινούμαστε σε μια κατεύθυνση που ως προς το ζήτημα ειδικά του νερού, για παράδειγμα, θα είναι, ας πούμε, σίγουρα καλύτερη στο μέλλον. Η περίπτωση του έργου αυτού στο Χαλάνδρι και της στρατηγικής, ας πούμε, που με κάποιο τρόπο το έχετε προσπαθήσει να υλοποιήσετε, φαίνεται πως έχει κάποια αποτελέσματα και θα θέλαμε να μας πεις έτσι τη σκέψη σου. Καταρχήν να σας βεβαιώσω ότι στους 6 μήνες που θα ξαναβρέξει θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Έτσι, να είμαστε σαφείς, δεν χρειάζεται να φλιαρούμε πολύ για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στο Χαλάνδρι. Το Χαλάνδρι είναι μια πόλη στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Η μοίρα του, η εξέλιξή του, η ύπαρξή του έχει καθοριστεί από το νερό, από τα ποτάμια και τους δρόμους του νερού που το διατρέχουν και που αποτελούσαν πάντα ένα σταυροδρόμι για όσους κινούνταν στην περιοχή της Αττικής, θα σταματήσουμε στο Χαλάνδρι για να πάρουμε νερό. Ταυτόχρονα η πόλη είναι μια πόλη των υπηρεσιών. Πάνω από 1.200 επιχειρήσεις υπηρεσιών έχουν κατακλείσει την πόλη, τόσο όσον αφορά τη διασκέδαση και την αναψυχή, όσο αφορά και τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχονται σε πολύ μεγάλα μεγέθη εταιριών και πολυεθνικών μάλιστα. Λοιπόν, θέλαμε λοιπόν να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Μια πόλη που έχει κάποια χώματα, μια περιοχή που έχει κατοικηθεί για 3.000 χρόνια, πιστεύαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για την ίδια την πόλη, αν υπάρχει ψυχή σε μια πόλη, αυτό θα ζητούσε, να εμφανιστούν οι ταυτότητές της
οι οποίες συνήθως κατακλείζονται πάνω στην καθημερινότητα που τρέχει πολλές φορές με πολύ βίαιους ρυθμούς. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αν μπορούσαμε να συνδέαμε την πραγματικότητα της πόλης με ένα στιγμιότυπο, ένα αρχαίο μνημείο που υπάρχει σε αυτήν και δημιουργήσει μια σύνδεση, θα είχαμε τρομερά ωφέλη. Ιστορική μνήμη και ιστορική γνώση πάντα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος για να μπορέσει να ερμηνεύσει την πραγματικότητα. Εμάς το μεγαλύτερο μνημείο που υπήρχε στο Χαλάνδη ήταν αθέατο, ήταν το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Δεν μπορούσε να το δει κανένας. Μπορούσε όμως να χρησιμοποιήσουμε το νερό ως πρεσβευτή για μια τέτοια σχέση. Το πρόγραμμά μας λοιπόν βαφτίστηκε Cultural Hydrant, αλλά η πραγματική ονομασία ήταν το να ξαναβρούμε τις χαμένες ταυτότητες της πόλης διαμέσου των δικτύων του νερού. Όπου λοιπόν υπήρχε το Ανδριάνιο Υδραγωγείο και αφού διαπιστώσαμε ότι είχε νερό, πολύ, αρκετό, και εξακολουθεί παλιά τη Λειψιδρία να έχει ακόμα νερό, ότι αν μπορούσαμε να πρασινίζαμε τους χώρους στους οποίους υπάρχουν ακόμα τα πηγάδια και να μπορούσαμε να κάνουμε διανομή αυτού του νερού στους κατοίκους για μη πόσιμες χρήσεις και ταυτοχρόνως να εμπλέξουμε τα σχολεία και την τοπική συνοικία σε μια τέτοια σχέση, τα ωφέλη θα ήταν πολλαπλά. Διερευνήσαμε επίσης και τι σχέση είχε το μνημείο με την αθέατη ιστορία, την προφορική ιστορία του τόπου και τις μαρτυρίες που είχαν τις προηγούμενες γενιές για το τι συνέβαινε εκεί, στις γειτονιές του Ανδριάνιου Υδραγωγείου. Ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα που πήραμε και το κυριότερο που αυτό ήταν που προσπαθήσαμε είναι να αναπτύξουμε μια ιδέα ότι να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε στην κατεύθυνση των κοινών. Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό. Συνιστά κάτι το οποίο πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμο σε όλους και να παρέχεται στις ποσότητες και στις ποιότητες που πρέπει να εξυπηρετούν την ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να συνιστά κανένας είδους εμπόρευμα, δεν μπορεί να μπαίνει σε καμία εμπορική διαπραγμάτευση, συνιστά ένα αγαθό το οποίο πρέπει να το έχουν όλοι. Υπ' αυτή την έννοια, αυτό που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε είναι η αίσθηση των κοινών του πέριξ του νερού, τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με τα πολιτιστικά, δηλαδή τι δράση πρέπει να έχουμε γύρω από αυτό, μπορούν να έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων, δηλαδή επαφή με κοινούς χώρους που ποτίζονται από νερό που έχει να κάνει με το Ανδριάνιο Υδραγωγείο, έχει να κάνει με την ιστορική μνήμη όπως προείπα. Το κυριότερο όμως για μας έτσι, που θα μας τριγκάρισε πάρα πολύ ήταν θα μπορούσαν οι κάτοικοι να διοικήσουν μια διανομή νερού. Θα μπορούσαμε τα δίκτυα που θέλαμε να φτιάξουμε, που θα περιείχαν όλα αυτά τα στοιχεία που περιέγραψα, να διοικηθούν από αυτούς, να ελεγχθούν από αυτούς, να προσαρμοστούν στις ανάγκες αυτών στους οποίους απευθύνεται. Αυτό ήταν στον πυρήνα του εγχειρήματός μας, αυτός ήταν ένας πολύ κεντρικός στόχος. Όχι μόνο να εμπλέξουμε όπως κάναμε τα σχολεία στο πώς θέλουν να αναπλαστεί η αυλή του σχολείου τους εκεί που περνάει το Ανδριάνιο ή να μεταφέρουμε δεξαμενές στα σχολεία για να παίρνουν νερό, να κάνουν πράσινες τις αυλές τους κτλ. Ή να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της γειτονιάς. Θα μπορούσαμε αυτόν τον κόσμο να τον βάλουμε να διοικήσει την ανάγκη του. Το νερό είναι κάτι που είναι πολύ προφανές σε όλους. Είναι από τα πιο προφανή κοινά πράγματα με τα οποία μπορείς να μιλήσεις. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή αφορμή να ψάξουμε να βρούμε ένα τέτοιο μοντέλο. Αυτός ήταν ο λόγος για το οποίο το πρόγραμμα βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο παγκόσμιας καινοτομίας στο διαγωνισμό στην Καντόνα το 2023. Το μοντέλο με το οποίο εμείς προτείναμε και ερχόταν σε σύγκρουση με τη συνήθη γραφειοκρατία που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση, αλλά και τη συνήθεια αντίληψη. Η συνήθεια είναι πολύ κακιά πεθερά συνήθως. Και με την πολύ κοινή αντίληψη για το πώς δουλεύουν τα πράγματα στο δημόσιο χώρο, εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε ένα μοντέλο στο οποίο θα μπορούν αυτοί που κάνουν χρήση, αυτοί οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες, να μπορούν με έναν τρόπο να διοικούν αυτό που κάνουν. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ καλή κληρονομιά και για άλλα ζητήματα που μπορούν να πάρουν σε μια πόλη, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ενέργεια, για την οποία ας πούμε υπάρχουν πολλά πράγματα να πεις πια σήμερα ημέρα. Είμαστε λοιπόν στο παραπέντε να αρχίσουμε να έχουμε τοποθετήσει όλα τα πιόνια στη σκακερά, έχουν μοιραστεί δεξαμενές, έχουν αγοραστεί υδροφόρες, έχουν ετοιμαστεί τα αντιλιοστάσια, έχουν γίνει υπόγειες δεξαμενές και αναμένουμε τους επόμενους μήνες να ξεκινήσουμε τη διανομή. Έχουμε φτιάξει τα λογισμικά με τα οποία θα γίνεται επικοινωνία και έχουμε διαρθρώσει τους ρόλους με τους οποίους ο Δήμος,
ως δημόσια αρχή. Η ΕΙΔΑΠ, ως ο άνθρωπος που χειρίζεται το νερό, έχει την ευθύνη του νερού. Και η αδριάνη κοινότητα, το νομικό σώμα που έχουμε δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί την κοινότητα των ωφελουμένων, θα μπορέσουν να συμπλέξουν έτσι ώστε να υπάρχει αυτό που είπα. Να μπορούμε οι άνθρωποι που είναι ωφελούμενοι να δοκιμαστούν στη διαχείριση ενός δημόσιου πόρου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στοίχημα, ως στοίχημα το βλέπουμε, και ανυπομονούν πάρα πολύ, θεωρώντας ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, να το δούμε πραγματικότητα τις επόμενες εβδομάδες. Την Τρίτη θα σας πω για δεύτερο κύκλο, τέλος, γιατί θα τελειώσουμε μετά αύριο. Ευχαριστούμε τον Κώστα και θα πάμε απευθείας στο Γιώργο Σαχίνη, που είναι και ο επόμενος φορέας που πετάχτηκε το μπαλάκι από τον Κώστα, που είναι η ΕΙΔΑΠ. Ο Γιώργος είναι διευθυντής καινοτομίας, στρατηγικής και καινοτομίας της ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ, για όσους είστε από άλλες χώρες, είναι ο πάροχος του νερού και η διαχείριση και της αποχέτευσης της Αττικής. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Είναι στο Water Europe, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι άνθρωπος του πολιτισμού, οπότε έχει και πολλά να πει, έχει πολλές ιδιότητες και πολλά καπέλα. Εκτός των πάρα πολλών πραγμάτων που φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε, αντικειμενικά πέφτει σε σένα το μπαλάκι να μας πεις έστω κάποια πράγματα και για το μεγάλο θέμα που είναι το θέμα της λειψιδρίας στην Αττική. Καταλαβαίνω ότι σε ρωτάνε διαρκώς, καταλαβαίνω ότι είναι αλλά είναι και το μεγάλο ζήτημα. Φυσικά, δηλαδή θέλω να πω, μπορείς να αναπτύξεις και όλα θέματα, θα πεις να τοποθετηθείς και για τη συζήτηση, αλλά προφανώς είναι σημαντικό, νομίζω, για το ακροατήριο να καταλάβουμε πόσο ισχυρή πρόκληση είναι αυτό και τι σημαίνει και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και δήμων αυτή η συζήτηση. Πέρα δηλαδή από το ότι αν θα πάρουμε από κάπου νερό και θα το φέρουμε, και μια συζήτηση που είναι και λίγο διαφορετική από αυτό, και τι σημαίνει ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το δημόσιο χώρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εξαιρετικά σημαντικό το ότι τα sensitive cities είναι σήμερα στην Αθήνα. Σε μια Αθήνα που προχτές ανακοινώθηκε ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με την λειψιδρία. Και δεν είναι και η μόνη πόλη στην Ελλάδα. Πολλές πόλεις αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προκλήσεις. Όταν έχεις λειψιδρία, πρέπει να συγκρατείς το νερό που ρίχνει η βροχή. Για δείτε έξω τι γίνεται. Συγκρατείται εύκολα αυτό το νερό? Όχι. Είναι υπόθεση μόνο της πόλης? Όχι. Είναι υπόθεση και της πόλης? Βεβαίως. Ποιανόν άλλον υπόθεση είναι? Θα ξεκινήσεις από τα βουνά και θα πάρεις όλους αυτούς που ασχολούνται με το πώς φτάνει το νεράκι της βροχής εδώ και θα δεις ποιανού υπόθεση είναι. Είναι εύκολη η συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς? Όχι. Πρέπει να γίνει? Θα το απαντήσετε εσείς. Το δεύτερο είναι, όταν έχεις λειψιδρία πρέπει να μειώσεις την κατανάλωση του πόσιμου νερού. Γιατί αν δεν προστατεύσεις καταρχάς το πόσιμο, θα πεθάνεις. Πώς προστατεύεται η κατανάλωση, πώς μειώνεται η κατανάλωση? Πρώτον, χρειάζεται πρόκληση, αλλαγή κουλτούρας. Ο κόσμος να κλείνει τη βρύση. Είναι εύκολο? Δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα, επειδή είμαι και σκηνοθέτης στην ομάδα Urban Dig Project που ασχολείται πολύ με τον πολιτισμό και το νερό στην πόλη κτλ. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτιστική παραγωγή και πολύ μεγάλη δυνατότητα στην εκπαίδευση να κάνει πολλά σε αυτό. Γίνονται κάποια πράγματα, αλλά πόσο συγκροτημένα γίνονται, πόσο σε συνεργασία με την πόλη γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Εκτός από την κουλτούρα, πρέπει να ξέρεις ποιο νερό χρησιμοποιείς που είναι πόσιμο και ποιο νερό χρησιμοποιείς που δεν είναι για πόσιμη χρήση. Ξέρουν οι δήμοι από το νερό που παίρνουν από την ΕΙΔΑΠ ποιο από αυτό πάει σε πόσιμη χρήση και ποιο πάει σε μη πόσιμη.
Ξέρουν οι δρύμοι πόσο νερό τραβάνε από τις γεωτρήσεις τους? Υπάρχει επαρκές data, λοιπόν, δεδομένα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διαχείρισης της πόλης? Όχι. Αν υπήρχε, θα μπορούσες να κάνεις έναν πολύ ωραίο σχεδιασμό για το ποιο είναι το νέο δίκτυο μη πόσιμου νερού στην πόλη. Αυτό το δίκτυο στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα ακριβό και δύσκολο, τόσο για να το φτιάξεις, όσο και για να το λειτουργήσεις. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η ΕΙΔΑΠ προσπαθεί να φτιάξει ένα τέτοιο δίκτυο και να το σχεδιάσει καταρχήν. Γιατί είναι ακριβό? Διότι, καλώς ή κακώς, η Αθήνα αποχετεύει σε ένα νησί, στην Ψιτάλια, εκεί που είμαστε στο 0 υψόμετρο. Άρα, οποιαδήποτε δράση θέλεις να κάνεις για να χρησιμοποιήσεις νερό από λίμματα για μη πόσιμες χρήσεις, πρέπει να το τραβήξεις από το 0 υψόμετρο, από ένα σημείο ουσιαστικά, και να το φέρεις πίσω σε μια πόλη που φτάνει από το 0 μέχρι τα 600 μέτρα με διάφορους λόγους. Καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι πολύ σύνθετα. Υπάρχουν μέθοδοι, καινοτομίες, βεβαίως υπάρχουν. Αποκεντρωμένες λύσεις. Αυτές οι αποκεντρωμένες λύσεις πού πρέπει να μπουν? Σε κάποιο χώρο στην πόλη. Άρα ξαφνικά ο Δήμος δεν είναι μόνο αυτός που θα δώσει τα δεδομένα. Είναι και ενδεχομένως αυτός που θα δώσει και το χώρο να φτιαχτούν μονάδες επεξεργασίας λιμάτων μέσα στην πόλη. Αυτό είναι λιμένο από πλευράς νομοθεσίας? Όχι, αλλά έχουμε κάνει βήματα, θα επεκταθώ. Αυτό το ότι είναι ακριβό μας λέει ότι άμα το φτιάξεις, δεν αρκεί μόνο να ποτίσεις πάρκα. Σιγά, ιδιαίτερα στην Αθήνα, σιγά τα πάρκα. Πρέπει να ποτίσεις και άλλα πράγματα για να μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Τι θα ποτίσεις? Πρέπει να δώσεις νερό στη βιομηχανία. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? Πρέπει να φανταστείς σαν δήμαρχος, όχι την πόλη έτσι όπως είναι, αλλά την πόλη όπως οφείλει να είναι, με το δροσισμό που της απαιτείται. Πολύ καλά έκανες και δεν σκεφτόσουνα νερό και υποδομές με νερό όταν δεν είχες. Αλλά τώρα που σχεδιάζεται να πάρεις τόσο λίμα για να ποτίσεις πράγματα, σκέψου δημιουργικά. Φαντάσου την πόλη αλλιώς. Είναι εύκολο? Καθόλου εύκολο. Η πόλη είναι πολύ δύσκολο, το ξέρουν πολύ καλύτερα οι συνάδελφοι από μένα, να αλλάξει. Αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς την επαναχρησιμοποίηση νερού χωρίς να την βάλεις ως αναπόσπαστο μέρος του οράματος δημιουργίας της πόλης. Το τρίτο θέμα, αν μπορώ να πω για τις προκλήσεις, είναι ότι θα σκεφτείς μεγαλύτερες πηγές, δηλαδή να πας να φέρεις το νερό από άλλες λίμνες. Πανάκριβο. Ποιος θα το πληρώσει? Για να το πληρώσει κάποιος πρέπει να σκεφτείς τι άλλο θα κάνεις αυτό το νερό. Αν το νερό αυτό που θα φέρεις είναι νερό το οποίο έρχεται για να δώσει μόνο στην πόλη, τότε κάτι θα κάνεις, αλλά αυτό που θα κάνεις μπορεί να κοστίζει ακριβά, κυρίως στο CAPEX, γιατί στο OPEX μπορεί να είναι πολύ φθηνό. Αλλά κάποιος πρέπει, η χώρα, η Ευρώπη, κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Αν σκεφτείς όμως ότι αυτό το νερό μπορεί να το κάνεις και για άλλες χρήσεις, όπως είπα, να μεταμορφώσεις την πόλη σε κάτι πολύ πιο δροσερό ή να το χρησιμοποιήσεις για άρδευση και αλλού. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όλα αυτά που σας είπα είναι προκλήσεις που οι λύσεις τους βρίσκονται σε δομές συνεργατικότητας. Δεν απαιτεί τη λύση στο νερό να τη βρει ούτε μόνη της η ΕΙΔΑΠ, ούτε μόνος του ο Δήμος, ούτε μόνη της η περιφέρεια, ούτε μόνοι τους οι αγρότες. Όλοι μαζί πρέπει να βρουν την ολοκληρωμένη διαχείριση στις προκλήσεις που θέτει η λειψιδρία. Στην Ευρώπη σήμερα, να το κλείσω,
Θα σας πω αργότερα για την Ευρώπη σήμερα. Όπως θέλετε. Θέλετε τώρα, θέλετε μετά. Αν είναι κάτι μεγάλο που συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα, όχι. Αν είναι κάτι λίγο που συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Η Ευρώπη κάνει διάφορα. Απλώς αυτό που θα το πω τώρα να το ολοκληρώσω. Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν δομές που ενισχύουν τη συνεργατικότητα. Υπάρχουν οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τα ITIs που λέγονται στα αγγλικά. Υπάρχουν προγράμματα όπως το EUI, καλή ώρα που λέγαμε πριν, το UIA. Ακόμα και Horizon προγράμματα τα οποία προωθούν τη συνεργατικότητα. Ακόμα και culture προγράμματα τα οποία συμμετοχής βάζουν μέσα και άλλες παράμετροι. Όλη αυτή η ιστορία με το New European Bauhaus ενώνει πράγματα. Αλλά το ερώτημα είναι αν είναι αρκετά και μήπως χρειαζόμαστε και άλλες δομές. Και άκουσα ότι στο πλαίσιο του Water Resilience Strategy φτιάχνεται το Water Resilience Investment Agenda και το Sustainable Water Advisory Facility. Και αναρωτιέμαι, η ομάδα των Sensitive Cities, άλλες ομάδες οι οποίες διατομεακά προσεγγίζουν τις λύσεις, θα μπορούσαν να είναι εργαλεία σε αυτές τις νέες δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτημα. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you for this overview and perspectives from the regional level of Attica. I would like to move on to give the floor to the three representatives of the Water Sensitive City Partnership we have on stage. So they are the action leaders of three actions. So the following: René Reisner is leading Action 2, focusing on enabling regulation for water-sensitive cities. On this topic, I would like to ask you, René, based on the insights so far and the knowledge within the partnership, what can be done at EU level to better support cities in implementing integrated water-sensitive planning and mainstream these practices across the EU? Thank you. Thanks for giving me the... Yeah. Thank you. Thanks for giving me the floor. Good afternoon to all. First, I would like to say that what we all know, that water is life. And literally this means that if we don't care, if we don't take care of water, we don't take care of life and we don't take care of ourselves. So literally, again, we know a lot about different problems, and I guess it's true that what has brought us here obviously doesn't take us any further. So the practices, the knowledge we have to change it. And with this water sensitive cities partnership, I think that's one of the opportunities, one of the ways how we can address this situation we're in right now. And when we look at the situation where we are and what is wrong and what needs to be done differently, then starting with the policy, regulations, everything that puts a frame to all of our actions, our lives, I think that is the point where we should start from. And specifically, when we look at the different regulations in the European Union, you know, we have legislation coming from the European Union itself. We have national governments working with laws, regulations, and then we have local governments with their own regulations. And it often happens that when all these good ideas and policy frameworks come from the European level, it happens that they are somewhat too fragmented, and perhaps they
focus mainly on some of the specific issues, which is not wrong, but it doesn't ensure that all of our problems could be taken care of. So with this partnership, what we are trying to do here is to have a big picture, to have a better look at what's going on at the EU level, and how does it affect or might affect our actions at the local level. So one of the things that we are trying to fight against or come up with better solutions for is to understand these inconsistencies, fragmentations, missing links in regulations that do not allow at the local level carry out these actions that would allow to take better care of our waters. So the fragmentation, inconsistencies, incompatibilities, these are the things we should focus when we want to see how we can make things better and how we can move forward. The other aspect is somewhat which depends on different member states. Again, in the European Union, there are many different countries, many different ways how we do things. Although at the European Union level, these ideas are good, the policy itself might be good and efficient, it's often that at the local level, the efficiency disappears. And why? It often happens because in different countries we have a different understanding how to put in practice the legislation that we have from the European Union, and also at the local level we have a different understanding how to put in practice the national legislation. So we cannot change with this partnership. We cannot change the European Union level legislation, and it's difficult for us to go and change the national legislation. But we can see those deficiencies, and we can see the areas where we can provide additional guidance, where we can give recommendations, where we can share the knowledge that is already available elsewhere. And by doing that, we truly believe that this could help local practitioners take better care of water at the local level. So, couple of things just to bring it up here. The legislation, its inconsistencies, missing legislation, and what we could do to provide the whole picture of what is happening and to give additional guidance, recommendations on how to deal with these inconsistencies so that we could take better care of our water at the local level. Thank you very much, René. We will have a second round of questions which will be shorter, so it's good that we covered a lot of topics already. I would like to move on to Tymon Wolender, who is leading the action on urban planning framework, so a very relevant topic to many of you here. My question to Tymon is, because we know these water governance systems are very fragmented, and there are many mandates, responsibilities dispersed across multiple institutions and levels of government, be it local, regional, and national. So what is the Water Sensitive City Partnership proposing to make urban planning an effective integrator of these fragmented governance systems? Thank you very much for the question. It's an honor to be here and represent the Action 3 focused on urban planning of this partnership, especially that we have passed very efficient working day yesterday, as well as each of the partner. We have done a lot of load of work, and the answer to this question wouldn't be able without it for sure.
So I wanted to start with the positive thing. I think that the fact that we are here and we are discussing the water-sensitive city, the fact that we saw today the intervention at Halandri, we have many pilot projects. It's already a proof of change. It's a proof of change that we don't treat water as and water challenges as the challenges that can be solved with the pipes. And this might seem obvious in this group, but this message, I think it has to become systemic. It has to become scaled up and mainstreamed across the city, across the cities in Europe, to, as René said before, not let it die. And this is the overreaching goal of this action group, I believe. So we thought about the final output of this action as a roadmap showing the point of arrival. So what the water-sensitive city would look like to encourage local governments that we target to proceed with this road that we are drawing by the water-sensitive city plan. And secondly, to show and to guide on the way to arriving to the water-sensitive city. To do this, I like to personally divide these the components that we defined as a preliminary of the water-sensitive city plan as technical and supporting, because we have a lot in mind when we think about solutions, the specific urban planning or design solutions when it comes to water-sensitive city. We might have in mind sponge cities, we might have in mind constructed wetlands, and many, many more. So we thought that we need, in creating the plan, this guideline, we need to be the general and specific in the same time. It's a big challenge. That's why we thought to analyze the risks and the mitigation solutions that can be proposed by the vision of the water-sensitive city to make it comprehensive for different contexts and different territories all over Europe. Secondly, since in this partnership we are in the very interdisciplinary group of people, we have people from academia, people from local governments, occupying with different topics on daily basis. And the water-sensitive city, in the very definition, is not only technical, it's not only about the interventions in the space of the cities, it's also how it is embedded in the social awareness, how it's embedded into the political consciousness of local governments. This action is thought as sort of grabbing the other outputs from the other actions of these partnerships, focused on citizens' engagement, focused on finance, focused on regulations. So we hope to finish it with the roadmap to water-sensitive city that will be useful for each city in Europe that would like to and would feel attracted by this vision, because we think it's a valuable way, it's an opportunity. The theory that has been drawn and benchmarked initially in Australia, named as a water-sensitive city, to become the real thing that could face the vulnerability of current systems, mostly today governed by the pipes. Thank you. Thank you. And now we'll move on to Eliza Kassotaki,
I would like to ask you, because you are part of the innovative financing action of the partnership, so one of the 7 actions. We know traditional financing mechanisms are not sufficient at the moment, and in that sense I want to ask you, how can innovative financing mechanisms such as positive water credits, PES schemes, blended finance, PPPs, or public-private community partnerships can accelerate investment in water-sensitive cities, and maybe walk us through what you're thinking about right now within the action. Thank you, Viorela, and for the invitation, and thank you all for being here. So as we have been discussing, the concept of water-sensitive city has only been formalized very recently through the launch of the Water-Sensitive City Partnership. And as such, no specific regulation or funding frameworks exist at present. We do have, as René was also highlighting, a wide range of EU policies and frameworks and directives that do support a water-sensitive design, but this is sectoral still. So we have it in the water sector, in climate, land use, energy, and it's not easily being integrated into urban planning and building requirements at city level. So the current EU framework does not ensure that municipalities embed water-sensitive design in their planning at all times. And on the funding side, we have the same, on the traditional funding side, we have the same type of fragmentation. And we have a lot of programs, but they have different objectives. They operate under different rules at different levels. And this is a very difficult landscape for cities to navigate, especially for small and medium-sized cities that are normally understaffed. So in that sense, innovative financing mechanisms could help, and in my opinion, are necessary to complement the traditional ones. And another reason why they are necessary is because of the high investment needs. Because you know that a substantial capital is required to modernize our urban infrastructures in order to comply with the revised urban wastewater treatment directive, with climate adaptation plans, and also emerging nature restoration laws. So, in that sense, the Action 4 wants to leverage and help mainstream this type of mechanisms that currently remain niche and more experimental in European level. So what Action 4 wants to do is to showcase good practices and a number of water-sensitive city projects that have been financed through innovative mechanisms, but also to create recommendations for municipalities, such as a specific methodological framework that also includes the criteria for project selections to help them integrate this innovative financing into their planning. And also, similar to what Action 2 is looking for, we want to do a mapping of the current legislation and understand why current legislation does not systematically mention compensation mechanisms and how we could propose ways in order for this to happen. Also building on existing methodological frameworks and standards that exist, but perhaps that they are not known. And finally, we would also like to engage with the European Investment Bank in order to better understand what type of projects they could help finance at municipality level, and also understand on the municipality side what type of barriers they encounter, and try to help them so that water-sensitive city projects can become credible and bankable options for municipalities. Thank you. Thank you so much, Eliza. Very exciting prospects for the financing of water-sensitive cities. And I would like to have also a perspective from Coimbra region, from Nuno. We know Coimbra region has piloted many such initiatives related to how to deal with water challenges. And maybe you could walk us through, just briefly, through one or two of these examples of how do we actually make our city more water resilient and more water sensitive.
Thank you. Yeah, thank you, Viorela. First of all, I would like to explain the context of Coimbra region. Coimbra region is an association of 19 municipalities in the center of Portugal, and it goes from the coastline, the Atlantic coast, to the highest mountains in Portugal. So we gather a population of more or less 500,000 inhabitants, and our context is quite diverse. So we have Coimbra, which is the main city, which is 150,000 inhabitants, but we also have a lot of small municipalities with 10,000 inhabitants, 20,000 inhabitants. So this diversity is quite a challenge. So as we have heard before, one of our goals is to leave no one behind. So cohesion among these territories is critical. So what we have done, and since Coimbra region is very affected by the climate change, we suffer a lot with the forest fires, but we also have extreme events, storm waters, droughts, floods. So we have everything that the climate change can impact. So what we have done is, firstly, to set up a long-term strategy with the involvement and with the engagement of not only the municipalities, but also of the academia, the civil society, and the industry. So this is the first step that we need to take, is to have a long-term vision to engage all the stakeholders, relevant stakeholders in the region. Secondly, on this strategy, we placed the water resilience as a priority. So we established our ITI, our Integrated Territorial Investment, which has 150 million euros of ERDF to manage until 2029, and more or less 25% of this amount is related to water resilience, to the implementation of nature-based solutions, and to the management of the water cycle. So this is a political will that was established to address the huge challenge that we have. And the third thing that I would like to mention is the combination of funding. As we normally say in Portugal, a good project will always find funding. So it's not only about funding, it's all about prepare and establish good projects. So what we have been doing is not only apply for national funds, but also be engaged at European level. So we are currently managing more than 60 European projects in more than 10 European programs, which can help us to implement our strategy. So we normally say that we think at the European level, but we act at the local level. So this is one of our... It's a very broad overview, but thank you for being here, and maybe you can connect also after the lab, after this panel, with some of the participants to share more. We would like to have a quick round of questions because, of course, also our time is limited, and I would like to give again the floor to Thanos to address a round of questions to our other guests here on stage, continuing with our participants from the Water Sensitive City Partnership. Thank you so much, Viorela. I was just thinking if we could also give the floor to the audience, if very, very short questions they would like to address to the participants, very, very briefly, so that we can give them again the floor for a second round. Yeah, I think some interaction would be good. Maybe, yeah, we already have 3 hands raised. Okay, can we start? Do you have the microphone? Yeah. But please keep it very, very short because we don't have time, but we want to have this discussion. Very good to have some questions in between.
All right. Please correct me if I'm wrong, because I've only been in Athens for a while studying, so I don't understand the context of the city completely. I would like to ask the question. I think everyone could give or could help with the answer. But Chiara mentioned something very important, which was that policies should respond to the needs of people in Athens. Is important, but if we look in the context of Athens at other sectors such as housing, for example, or tourism, topics which are being discussed right now in the other rooms, it is evident to see that policies on the ground in Athens have mostly responded to profits instead of needs. How could we avoid that this happens in the sector of water as well, and water climate justice? Yeah, I said that it's better to gather all the questions and maybe later on your second round. Yeah. Έχω γράψει την ερώτησή μου στο slide στα ελληνικά. Να την πω στα ελληνικά, μαζί. Όχι, φυσικά, φυσικά. Okay. Ναι. Αν είναι βιώσιμο, σχετικά με τη λειψιδρία στην Αττική, αν είναι βιώσιμο η Αθήνα να φιλοξενεί 5,5 εκατομμύρια κατοίκους, αν υπάρχουν γενικά στρατηγικές αποκέντρωσης στην Ευρώπη, είναι κάτι που το συζητάμε στην Ελλάδα, αν μας απασχολεί αυτό. Ευχαριστώ. Ήταν νομίζω η Μαρία. Σηκώστε λίγο χέρια όσοι θέλετε να κάνετε για να είμαστε. Είναι η κοπέλα. Okay. And a similar question. We have a policy towards having more and more tourism, which has more than the double use of water. And also we are constructing a lot of data centers in the Mesogia, which have an enormous use of water. So I'm wondering if the water shortage we have wouldn't be better to be dealt with the change of the uses and the limiting of these kind of uses instead of going towards the east of Greece and bring water as a resource, which is not only a resource, it's a source of life for all the rest of the life which is there. We cannot just bring it here without considering consequences. Thank you. There is one more question there. Is there anyone else? Because otherwise we will go back to... Okay, each one more. Okay, there's a problem with the microphone. Okay. Is it okay to just ask? It's better for the translators. For me, the question is more asking for some insights. Project you described on how the local governance and then the regional stakeholders kind of managed to align to go into this more decentralized and resilient water management in the case of Halandri, because this is what we see in many other municipalities, that the stakeholders, they don't manage to align, so there's this ball being of responsibilities going from one actor to another. But from me, that's it. Thank you. Thank you very much. There's no one else. Okay, so, I'm going back to Greek. Θα δώσουμε τώρα ξανά το λόγο στους ομιλητές και τις ομιλήτριες για ένα τελευταίο σχόλιο. Θα είναι σχετικά σύντομα. Φυσικά μπορούν και να απαντήσουν στα ερωτήματα και να προσθέσουν ό,τι θέλουν. Το μόνο που θα θέλαμε εμείς από τη μεριά μας με την Βιορέλα σαν σκέψη είναι αν θεωρείτε ότι ταιριάζει κάποια στοιχεία εμπειρίας, ας πούμε, και μαθημάτων από κάποια έργα ή
κάποιες σκέψεις, ας πούμε, για το μέλλον, να προσθέσετε. Δεν ξέρω ποιος ή ποια θα ήθελα να ξεκινήσουν. Είναι και λίγο η σειρά, μπορεί να είναι και από εσάς. Δηλαδή, αν κάποιος αισθάνεται ότι θέλει να ξεκινήσει, Γιώργο, ναι, φυσικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να τοποθετηθώ σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν για το Action 4, που σχετίζεται με την χρηματοδότηση. Να πω ότι η εμπειρία που φέρνουμε, και εδώ τη φέρνουμε πολλοί φορείς, δεν είναι ούτε μόνο όσοι ήταν στο Cultural Hydrant, είναι πολλοί άλλοι. Εδώ φέρνουμε μια εμπειρία η οποία λέει το εξής: το Αδριάνιο σαν project χρηματοδοτήθηκε από το Cultural Hydrant, το Πράσινο Ταμείο, τοπικοί φορείς όπως ο Δήμος Χαλανδρίου, η ΕΙΔΑΠ, και συνεχίζω. Η Ευρώπη μέσα από την όχι Αδριάνιο Υδραγωγείο, είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Αδριάνιο Υδραγωγείο, και αυτό είναι μόνο το CAPEX, και πάμε τώρα. Μέσα από δράσεις που έχει κάνει κυρίως το Urban Dig Project, στο οποίο σας είπα ότι σχετίζομαι, που είναι ένας πολιτιστικός φορέας, μετράτε. Erasmus Plus, Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτά έχουν να κάνουν με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Πάλι Δήμος Χαλανδρίου για πολιτιστικά, Δήμος Κηφισιάς για πολιτιστικά, EEA Grants που έχουν να κάνουν με θέματα ανάπτυξης τοπικής κοινότητας. Εξηγώ λοιπόν ότι όταν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ένα θέμα, ο κάθε μεταφορέας μπορεί να βρει πολύ διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης, αρκεί να υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτή είναι η άποψή μου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που λέω θέλει πάρα πολλή δουλειά. Αυτά έγιναν μέσα στα χρόνια. Και η ΕΙΔΑΠ έχει κάνει κάτι σε σχέση με την... Να έρχομαι λίγο και στα ερωτήματα. Σε σχέση με τη λειψιδρία, ας πούμε, και σε σχέση και συγκεκριμένα με το δύσκολο project του να φτιάξεις ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης στην Αττική. Η ΕΙΔΑΠ έφτιαξε αυτό που λέγεται Attica Water Lab. Το Attica Water Lab είναι μια σύμπραξη Υπουργείων, ΣΕΒ, που είναι το Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων και Ξενοδοχείων, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Δήμη, η Ένωση των Περιφερειακών Δήμων Αττικής, Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και η Common Space είναι και άλλοι φορείς. Ο στόχος είναι αυτό το σύστημα της επαναχρησιμοποίησης που θα βοηθήσει την Αττική να μειώσει τη λειψιδρία, τον κίνδυνο της λειψιδρίας, να συνσχεδιαστεί με όλους αυτούς. Και όχι μόνο να συσχεδιαστεί, αλλά και θέματα regulation που υπόθηκαν πριν και θέματα χρηματοδότησης να έρθουν μέσα από τη συνεργασία όλων αυτών που μαζί συνυπογράφουν στο όραμα. Και όχι τα πράγματα να πάνε με μια πιο linear λογική. Κάνω μια μελέτη, βάζω μετά ένα προϋπολογισμό σε αυτή τη μελέτη και πάω και κυνηγάω, ή μόνο με τη λογική μιας διαβούλευσης, η οποία απλά είναι υποχρεωτική και πρέπει να την κάνω. Όλοι πρέπει να είναι στον σχεδιασμό, να δούνε και τα κομμάτια του funding και να δούνε ποιες πολύ διαφορετικές πηγές στο funding μπορούν να φέρουν για να υλοποιηθούν τα πράγματα και να μην μείνουν σε ένα ράφι ως μια μελέτη. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτά τα ζητήματα περί επάρκειας και βιωσιμότητας μέσα στην Αττική, τι κάνουν οι τουρίστες και όλα αυτά είναι πράγματα που συζητιούνται σήμερα μέσα στο Attica Water Lab με όλους αυτούς τους φορείς που ξέρουν καλύτερα. Είναι λοιπόν σημαντικό
Τέτοιες λογικές όχι μόνο να υπάρχουν, αλλά να γίνουν και mainstream, όπως είπατε κι εσείς. Και ξαναλέω, επειδή αναφέρθηκε η EIB, η EIB έχει βγάλει αυτό το Sustainable Water Advisory Facility. Και ρωτώ, η δική σας δομή, το Sensitive Water Cities, δεν μπορεί να είναι, ή η δικιά μας δομή, το Attica Water Lab, ή πιανό, οποιοδήποτε η δομή, δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο αυτών των facilities, δεν μπορεί να είναι μέρος αυτών των facilities που να προάγουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εγώ αυτά ήθελα έτσι να βάλω σαν θέματα. Και ένα τελευταίο. Το ζήτημα που καμιά φορά δεν είναι το CAPEX. Λεφτά για τις επενδύσεις κάπως θα βρεθούν. Το είπατε πολύ ωραία. Με ποιον τρόπο θα μειώσεις το κόστος στον καταναλωτή είναι το θέμα. Τελικά, πώς όλα αυτά τα πολύ ακριβά πράγματα και σπορ που λέγονται εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας νερού, εναλλακτική διαχείριση εναλλακτικών πηγών, που είναι ακριβά πράγματα, με ποιον τρόπο δεν θα φτάσουν στη λειτουργία τους στον καταναλωτή. Εκεί λοιπόν κάποιος πρέπει να είναι creative και μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι εσείς έχετε μπει σε μια γενικότερη αναρώτηση, η οποία όμως προτείνω να μην περιοριστεί μόνο στο να εξασφαλίσεις για επενδύσεις. Είναι και η λειτουργία. Αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Γιώργο, και σκέφτομαι μήπως σπάσουμε και λίγο το διαχωρισμό Ελλήνων και ξένων που είχαμε στην αρχή, και μιας και πιάνουμε κάποια θέματα, ίσως εγώ σκεφτόμουν μήπως δίναμε το λόγο στον Νούνο ή στην Ελίζα ξανά και ερχόμασταν μετά ξανά, δεν ξέρω ποια είναι η σκέψη σας, γιατί μου φαίνεται ότι ειδικά για τα θέματα της λειτουργίας και των υποδομών και αυτά, πιστεύω ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να ακούγαμε, να γυρνάγαμε δηλαδή πίσω στην εμπειρία π.χ. από την Κοίμπρα ή απλό. Οπότε θα έλεγα, αν θέλεις να πάρεις το λόγο, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Ιδάλλως, φυσικά είναι... Thank you, Thanos. Well, I wouldn't like to go deep into the question of costs, or this is a tricky question. I think I will not time to discuss this into the detail. But from my perspective and from the perspective of the partnership, what we need to move for is for the efficiency, to have a better use of water, and also to have a further involvement of all stakeholders and on obviously the citizen engagement. This is our main vision. This is what we would like to contribute for. But you also mentioned, and I'm particularly interested on that, in the need for a further collaboration. I think there is, in my country, but I believe in the other countries, a gap between what the universities are doing, and we are in the university, and the real needs of the municipalities and the real needs of the citizens. So we need to shorten this gap and work closely in order to implement concrete and effective solutions into our different contexts, because we all have different contexts. So this is one of the things that we are trying to do in Coimbra, to work closely with the university. For example, our projects regarding nature-based solutions are mainly concept with the support of the University of Coimbra and also University of Porto. So we are working with several universities in order to have a better, more effective projects, and also contribute to one of the pillars of the urban agenda, to have a better funding. So have a better applying of the European resources, European Union and national resources. So I think there is a lot to be done on this film. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και θα ήθελα να πάω με αυτή τη ροή στην Chiara πριν πάω στον René, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά η εμπειρία την οποία μπορεί να φέρει και στο επίπεδο των καλών πρακτικών και από
tell us about your experience and from Torino. Okay. Well, I think that there is one thing that it was clear. I mean, it was clear in what happened in Alandri, but I think it's something we can take also from other sectors in other cities, and perhaps it partially answers your question. I don't know, but I think that there is one thing which is that political will is key. But political will is not only of municipalities. I mean, in the case of Alandri, it was highly clear that the political will and the political action was brought about by different actors. ADAP was acting politically. At least partially, the effort for antiquities was pushed on in order to act politically, to bring about something that was put in place in a creative way, talking about water and talking about a piece of cultural heritage that was to be preserved somehow from their perspective, and that was really highly shocking for them to really change their approach to that. So I think that this is super important, that we need all to understand which is the kind of political action we can bring about. Giorgos was explaining that very well before. We need to establish alliances. Nobody can do that alone. The municipality alone cannot do it. ADAP alone cannot do it. A group of citizens alone cannot do it. They can be against, but they cannot change the world alone. So understanding in which way we can build good alliances in differences, because we know that sometimes interests are different and perspectives are different. So we perhaps need to work more on understanding in which way we can muddle through together than how to fight with each other. This means that we need to share not only the ownership of solutions, but also the ownership of issues, to understand the problems together, to define the problems together. So, which goes back again to the way in which we put conversation at the center and mutual understanding at the center. I don't know if this helps, but and I don't know if this answers, but it's at least partially part of the problem of conflict in policies. And conflict is vital to cities. So we need conflict, we need different positions, we need somehow also conflicting ways of looking at the same problem in order to find solutions. Thank you, Chiara. René, would you like to take the floor and address both these issues and any other coming from the questions? Could you just be so kind and remind me the question once again, because I think I missed something. No, basically there were a couple of questions, but I think that on this specific round, we would like you to share the experience, mainly I would say in relation to the issue of collaboration in different conflicts and different scales. You are also somehow coming from a higher scale than the local people that they work, so maybe it makes sense for you to give your to say your experience from this. Well, I will try to give my best here. I think having seen indeed how different at the different level how the administration works, then well, one thing is for sure. We, at all levels, we focus on things that are most important for us. And this is what creates conflicts. So things that are important for the national government are not important for the local government. And things that are important for local government, like schools, kindergarten, roads, hospitals, and maybe something more, this is often not the priority for the national government, and that is the place where the conflicts arise. How to take care of this? How to manage this situation? Probably in different countries we have different practices, but what I see and what I've seen in many other countries is that we tend to go in a way where we like to increase the bureaucracy and administration. That's
a convenient way for officials working at the local level, officials working at the national level, and probably for the officials working at the EU level. So if you have things on paper, if you send out papers, review papers, documents, and it all looks good on the paper, but the reality is somewhat different. And another thing what we tend to do, and which is not in any way beneficial for us, is that we tend to over-coordinate ourselves. So what I've seen in many countries is that we have a coordination committee for water management, we have a coordination committee for agriculture, we have a coordination committee for urban water management and coordination committee for the rural water management, and then we have a coordination committee to manage the urban coordination committee and rural coordination committee. Working with these systems, it's good for the engagement, but it's not good for the results, because the result will stay there in the system and will get lost, and at the end of the day we'll probably forget it, that what was the original problem that why we had to come together and work together. So what I would and could recommend, and what I what I usually do is that try to keep it simple. Try to get rid of this excessive bureaucracy and try to think things over. Do we really need all of that stuff? Do we really need to have that many different coordination committees? Maybe this is just a simple task. Maybe this is something that is a clear responsibility of one single authority who should take care of this. And what we see indeed is that in many cases the responsibility is shared with and among many different authorities. And if something is shared, especially when it's the responsibility, what it means is that literally no one is responsible. So I would say in this point that try to make clear who is doing what, try to keep the responsibilities clear, try as much as possible lower the rate of bureaucracy and this over-administration, and try not to forget the original problem that we are dealing with, and go after the root cause. And I would like to emphasize here to this end that the root cause is often something that we miss. We see many problems, like when it comes to the droughts or floods, but we often miss the root cause. Why are we having floods? Why are we having droughts? Today we see outside a lot of rain. Where does it go? Does it stay here nearby? Does it feed our groundwater, or does it just go directly to the sea? And the same with floods. Do we have enough room for the water when it comes down all together at the same in one small area? Or have we already used this area to have buildings, roads, playgrounds, or other important stuff that we need to make our lives better? So always try to understand where do these problems come from and what is the actual problem that we have to take care of. If we know that, if we know who is responsible on what, solutions might be, it might be way easier to find solutions and to make them come true. Thank you so much, Eliza. The floor. And then Tymon and Kostas, you can have the floor. Okay. So there are many open topics on the table. I don't know where to start from. I totally agree with Giorgo that we need a holistic approach and a holistic strategy and planning. But also with Chiara, that she talked about alliances. Everything is very important in order not to end up with a patchwork of small interventions that perhaps have low impact for the territory.
But at the same time, I would like to raise, let's say, concern, because although I strongly believe in what I just commented, I'm thinking the case of Psyttalia. How many years do you think would be necessary before you manage to properly plan how to reuse the water of Psyttalia in order to support Attica region? Because if it was to take about 15 years of planning and talking with all the people involved, perhaps it would be too late. So then, what I also think is that small-scale projects, if well planned, can have a great impact, and we should not forget of those. And in that sense, I would like to share a success story from Spain of a pioneer example of private-public collaboration in Galicia. So in the Betanzos region, there is a water reservoir which is contaminated due to excess of nutrients because of high agricultural activity in the zone, and also because of wastewater treatment plant discharges in the reservoir. So they thought of a solution to construct a nature-based solution, constructing wetland at the end of a wastewater treatment plant as a final policing step before discharging into the reservoir. And there we had like three main actors that gathered in this project. On one hand, the town hall of Betanzos. On the other hand, Estrella Galicia, a major beer producer in Spain, but also Veolia Group with the water operator of the wastewater treatment plant, and also Cetaqua in the role of the technological partner. So the town hall gave the land for the NBS construction, but also the permission to do so. Estrella Galicia gave the money. And then, of course, the role of the wastewater treatment plant will be the operation of this NBS. So the NBS will be operational by mid-2026, and from that point onwards, it will be capable of generating positive water credits. So here we have a win-win situation for all the actors. On one hand, on a town hall level, we have a better quality of a water reservoir being used for potable uses, but also a society which is happier with the environment that surrounds it. Of course, the wastewater treatment plant will be able to comply better with all the stringent limits and not to have any sanctions, for example. And Estrella Galicia will manage to generate these positive water credits, offsetting its water footprint and complying with its water efficiency and sustainability objectives. And this is an easily replicable example, a project, I would say. And I believe that this type of interventions can, help us along the way before, scaling up into major interventions. Thank you. Tymon, you have... Yes, I would like to address one of the questions and ongoing theme in this discussion about the very complex panorama of the water stakeholders and the compartmentalization of the responsibilities, tasks in this matrix. So it's a sort of paradox, right? That we have so many subjects operating responsible for governance of the water that remains flowing and remains a shared material thing between all of us. And I have to admit here, in relation to the Action Group 3, the urban planning, the water sensitive city plan cannot be achieved without making these different stakeholders talk. It cannot be achieved without with the forces of engineers only or the politicians only. So it's essential, and this is to be stressed, that it's a platform, and it's a platform of integratory discussion,
The question is how to motivate people to talk, to stakeholders to debate on this, to let them understand that this is needed. And so the motivation behind getting interested in the plan that we are proposing. We can wait for something bad to happen. Maybe it will repeat once and the interest will not be grabbed. It will be repeated more of the times, then it might make people talk. There is a certain importance of political will, of course. Without it, without the political understanding and consciousness and will of change, in terms of local governments, the water-sensitive city plan cannot be done. But I wanted to share here the experience that of the project, the research project that we concluded actually 3 days ago in the collaboration of Politecnico di Torino and the municipality of Turin, especially the Department of Civil Protection and Green Infrastructures, to show the importance of a vision and of an image of the city, or in this case water-sensitive city, that we aim to. So the arrival point that I was talking about. Because in the times, in the contemporary times of when the communication is especially important, so it's important to advertise it and to communicate the vision in the way that people understand we all can benefit from. Not something as is only necessary to do, because if we will not do it, we will have problems. But that's something that will provide benefits, tangible, in terms of avoiding the additional costs, because all of these disruptions in working of the water systems have a certain quantifiable cost. But also in a more positive vision, in terms of positive things that water-sensitive city can provide, not only in terms of management of water flow, but also the environmental benefits, environmental health, the amount of oxygen that we can breathe in the cities, the livability of urban communities. So in the end, the place that we see in Halandri today, it's not only working for the water management, but it is also a nice place to be. It's a nice public it's a nice public space. So in the project that I was referring to, we work with the case study of the rivers in Turin, the 4 rivers in Turin, that we try to rethink their role in the overall urban development. Not only from the environmental point of view, but as the point of view of the leisure and the role it can play in renewing the post-industrial heritage of the city. Because as you may know, Turin is probably the most well-known for the previous industry story, but it has also the 4 rivers that we assumed can play an important role as being the strategic driver in the future development. Thank you so much. Κώστα, έχεις τον τελευταίο λόγο. Καταρχήν θα πω 2 πράγματα όσον αφορά τις συλλογικότητες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν με αυτές. Στο Χαλάνδρι δεν είχαμε προβλήματα, γιατί εμείς σαν διοίκηση του Δήμου δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, δεν γεννηθήκαμε και ανδρωθήκαμε σαν άνθρωποι και αποκτήσαμε συνείδηση μέσα στα πολιτικά κόμματα, αντιθέτως το κάναμε κόντρα σε αυτά και ασκώντας κριτική στην υπάρχουσα κατάσταση, στο πολιτικό στάτους της χώρας. Δεν χρηματιζόμαστε, δεν οδηγούμε Ferrari, δεν παίρνουμε χρηματοδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠ, είμαστε απλοί άνθρωποι δηλαδή και σαν απλοί άνθρωποι έχουμε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με απλούς ανθρώπους. Το είναι αυτό. Τώρα, θα ήθελα να πω 2 πράγματα όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις και το πλάνο και τις πολιτικές για την Αττική. Θα είμαι σύντομος, αλλά θα είμαι πολύ σαφής. Πριν 40 μέρες
έγινε η μεγάλη σύσκεψη στο Ρότερνταμ που αφορούσε τη χρηματοδότηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Σε όλους τους τόνους και όχι μία φορά μας έγινε σαφές ότι η Ευρώπη που ξέραμε δεν υπάρχει πια. Τα χρήματα δεν υπάρχουν γιατί απλά η Ευρώπη έχει αποφασίσει πρέπει να αγοράσει όπλα. Και τα χρήματα τα οποία θα πέφτανε για δράσεις σαν και αυτή που συζητάμε απλά δεν θα πέσουν. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε χρηματοδότηση από παντού. Ήδη μια μικρή παρατήρηση, το OEA ήταν 5 εκατομμύρια το project, το EUI είναι 2 εκατομμύρια το project, για να ξέρουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα από εδώ και πέρα. Χρήματα για να αντιμετωπιστούν κοινωνικές ανάγκες και αγαθά όπως είναι το νερό, δεν μπορώ να φανταστώ πού θα βρεθούν. Τουλάχιστον όχι με τον επίσημο τρόπο που όλα τα προηγούμενα χρόνια τρέχαν τα προγράμματα. Τώρα, 2-3 πράγματα όσον αφορά την Αττική, που υπόθηκε. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική για το νερό, όπως δεν μπορείς να κάνεις πολιτική για την ποιότητα του αέρα, για διάφορα κοινά αγαθά, αν δεν κάνεις κριτική στον τρόπο και στο μοντέλο ανάπτυξης που έχεις. Δεν μπορεί να συζητάμε πώς θα μειώσουμε νερό, την κατανάλωση του νερού, όταν το ένα data center μετά το άλλο ιδρύονται χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, κανένα προστατευτικό διάταγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και την υπεράσπιση των κοινών αγαθών. Για μένα το μεγάλο στοίχημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο που θα χωράει τους πολλούς ή θα ακολουθήσουμε την διαπεπατημένη και όπου πάμε. Να πω ότι οι εποχές στις οποίες το παλιό δεν πεθαίνει και το νέο δεν γεννιέται είναι δύσκολες εποχές. Ο Ιταλός φιλόσοφος Γκράμψη είχε περιγράψει ως την εποχή των τεράτων. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Είμαστε ήδη αργά. Η Βιορέλα θα σας πει και για το website και όλα αυτά, αλλά έχουμε τελειώσει. Yes. Thank you. I really admire each and one of you who were active and interested in this discussion. I'm very happy that we were able to show some of the initial insights from the partnership, which is supported by the European Urban Initiative, EUI, and it will run for 3 years. So you've met 3 of the partners. There are 23 partners in total, and it's an innovative model of multi-level governance where we have national governments, we have municipalities, and also other stakeholders such as technology centers and the EU Commission. I invite you to follow the work of the partnership online. This is the partnership's webpage, where you can also download our first output, the orientation paper of the partnership. You can see, can you move the mouse a bit? You can see there the thematic areas that we plan to have, and I want to also emphasize there will be a consultation phase, and we would love to keep you involved through Thanos and the common space, so that you can also give feedback from your academic perspectives, from your practical insights on what should the partnership focus on and how can the plan be improved. With that, I would like to thank again everyone for being here. It's been a very productive and insightful session, and I hope we will keep in touch. We can have some more questions after the session. Many thanks and good luck with the Participatory Lab Conference.